Chapter 1. How it happened that Master Cherry Carpenter found a piece of wood that wept and loved like a child. Centuries ago there lived a king, my little readers will say immediately. No, children, you're mistaken. Once upon a time there was a piece of wood. It was not an expensive piece of wood. Far from it. Just a common block of firewood, one of those thick, solid logs that are put on fire in winter to make cold rooms cozy and warm. I do not know how this really happened, yet the fact remains that one fine day this piece of wood found itself in the shop of an old carpenter. His real name was Master Antonio, but everyone called him Master Cherry, for the tip of his nose was so round and red and shiny that it looked like a ripe cherry. Du kanske inte tror det, men Fen lät faktiskt trädockan gråta och tjuta i mer än en halvtimme över den fruktansvärda näsan som var omöjlig att få ut genom dörren. Nu hade han fått sin läxa och lovade att aldrig mer ljuga. För det är ju en väldigt otrevlig vana som små pojkar kan ha. Men när hon såg hans förtvivlan och hur ögonen höll på att trilla ut ur huvudet på honom av skräck, så blev hon rörd och klappade genast i händerna. Vid denna signal flög tusentals fåglar som hon kallade pickare in genom fönstret. Och de satte sig på Pinocchios näsa och började picka på den. Och de pickade tills den hemska och oformliga näsan snabbt minskats ner till sin naturliga storlek. Var du är snäll, kära fe, sa trädockan och torkade sina tårar. Och vad jag tycker om dig. Pinocchio löp till Giangos hus, grönsakersäker. Han sa, hur mycket mjölk vill du ha? Jag vill ha ett fullt glass. Ett glass mjölk kostar 1 krona. Vi hinner och ger mig pengar. Men jag har ingenting, svarte Pinocchio. Icke bra, duketeater min, sa bönden. Hvis du har icke några pengar, jag har icke några mjölk. Okej då, sa Pinocchio, och gjorde sån, sa han går. I denna världen, det är icke något god för mig. Jag vet det, jag lever det. Jag har truffat många olyckor och så igår hos många folk och det var farligt för mig. Vater Geppetto saß rücklings auf dem hölzernen kleinen, was auch immer. Seine Beine hingen im Wasser und der alte Mann frostete und klapperte mit den Zähnen. Nur Mut, Vater, sagte Pinocchio. Bald haben wir es geschafft. Vergeblich strengte Geppetto seine Augen an wie ein alter Schneider, der die Nadel einfädelte. Er konnte weit und breit kein Land entdecken. Na navinsin de bhuailach ag an dúras. Jane ar taig, sa séir, agus agus gan airí den úlár. An Jomatson, do tháinig duine bhíor foria, anna múla seach sa ceathair. Go techt Geppetto a bannam do. Léite bhrí a thugah garsú áiliste sa chóirsannacht mar leasnam Nuair airíocht díobh chrá agus a chipa. Bé chúis go dugadí sé mar gheall an béarfach a bhí a bheith andata na muoine buí. Good evening, Melampo. My name is not Melampo, answered Pinocchio. Who are you then? I am Pinocchio. What are you doing here? I'm the watchdog. But where's Melampo? Where's the old dog who used to live in this house? He died this morning. Died? Oh, poor beast, he was so good. Still, judging by your face, I think you too are a good-natured dog. I beg your pardon, I'm not a dog. Well, what are you then? I'm a marionette. Are you taking the place of the watchdog?
I'm sorry to say that I am. I'm being punished. Well, I shall make the same terms with you that we had with the dead Malumpo. I'm sure you will be glad to hear them. And what are the terms? This is our plan. We'll come in once in a while, as in the past, to pay a visit to this hen house. And we'll take away 8 chickens. Of these, 7 are for us, and 1 for you, provided, of course, that you will make believe you are sleeping and not bark for the farmer. Did Malumpo really do that? Asked Pinocchio. Indeed he did. And because of that, we're best friends. Hogyan talál rézormester egy darab fát, amelyik sír is, nevet is, akár egy kisgyerek? Kezdődik a mese. Volt egyszer egy király, szóltak ők betűstén kis olvasóim. Csak hogy barátocskáim ezúttal tévedtek. Nem királyról szól a mese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy darab fa. Mégpedig nem is valami pompás, hanem csak egy közönséges tuskó. Olyan, amilyet szelente a tűzre raknak kályhába, kandallóba, hogy a szobát szűkse. Hogyan nem, ez a tuskó egy szép napon egy öreg asztalos ember műhelyébe került. Az öregnek Antonio volt a tisztességes neve, de mindenki csak rézormesternek hívta az orráról, mert annak a hegye rezesebben fénylett a legszebb vörös víznél. Rézormester nagyon megörült, amikor meglátta azt a falsábot. Elégedetten dörzsölte a kezét, s azt dünnyögte hozzá. Na, ez kapóra jött, éppen jó lesz asztallábnak. Azzal már nyúlt, és a fejszéért, hogy lehántsa a kérgét, lenyesse róla, ami fölösleg. Emelte a szerszámot, készült lecsapni, de a karja hirtelen megállt a levegőben. Vékonyka hangot hallott. Azt mondta siránkhoz ez a szérnaszálkis hang. Ne csapd túl nagyot rám! Képzelhetni, hogy meghökkent az öreg rézormester. Elképedve nézett körül a műhelyben, jobbra kémlelt, balra kémlelt, mégsem látott senkit. Belesett a pad alá, senki. Volt egy szekrényen, zárva tartotta, mindig abban is belenézett, senki. Alaposan megvizsgálta a fűrészporos kosarat, senki. Kinyitotta az ajtót, kikukkantott az utcára, senki. Tanástalanul vakargatta a parókáját, aztán elmosolyodott. Ha itt nincs senki, ott sincs senki, akkor nyilván képzelődtem, dohogta. Annyi baj legyen. Chiedi Pinocchio wszedł do teatrzyku marionety, zdarzył się wypadek, który wywołał niemałą rewolucję. Trzeba wiedzieć, że kurtyna była podniesiona i że przedstawienie już się zaczęło. Na scenie znajdowali się Arlekin i Pulcinella, którzy kłócili się ze sobą i wedle zwyczaju grozili, że lada chwila zaczną okładać się kijami i wymierzać sobie tęgie policzki. Widownia, przyglądająca się z wielką uwagą, pękała ze śmiechu, słuchając kłótni dwóch marionetek, które gestykulowały i obrzucały się wszelkiego rodzaju obelgami, tak prawdziwie, jakby były myślącymi stworzeniami, prawdziwymi ludźmi. Nagle, zupełnie nieoczekiwanie, Arlekin przestaje grać. Zwraca się do publiczności i, wskazując ręką kogoś w głębi widowni, zaczyna krzyczeć dramatycznym tonem. Bogowie niebiescy, czy to sen, czy jawa? Przecież ten w głębi to Pinocchio. To istotnie Pinocchio, woła Pulcinella. To właśnie on, krzyczy pani Rosaura, ukazując się nagle na scenie. To Pinocchio, wrzeszczą chórem wszystkie marionetki, wybiegając w skokach zza kulis. To nasz brat Pinocchio, niech żyje Pinocchio! Pinocchio, chodź tu do mnie, woła Arlekin, chodź! I rzuć się w ramiona twoich drewnianych braci. Chapter 1. How it happened that Mastro Cherry, carpenter, found a piece of wood that wept and laughed like a child. Centuries ago there lived a king, my little readers will say immediately. No, children, you are mistaken. Once upon a time there was a piece of wood. It was not an expensive piece of wood, far from it, just a common block of firewood, one of those thick, solid logs that are put on the fire to make cold rooms cozy and warm.
I do not know how this really happened, yet the fact remains that one fine day this piece of wood found itself in the shop of an old carpenter. His real name was Mastro Antonio, but everyone called him Mastro Cherry, for the tip of his nose was so round and red and shiny that it looked like a ripe cherry. As soon as he saw that piece of wood, Mastro Cherry was filled with joy. Rubbing his hands together happily, he mumbled half to himself, "This has come in the nick of time. I shall use it to make the leg of a table." He grasped the hatchet quickly to peel off the bark and shape the wood, but as he was about to give it the first blow, he stood still with arm uplifted, for he had heard a wee little voice say in a beseeching tone, "Please be careful, do not hit me so hard." With a look of surprise shone on Master Cherry's face. His funny face became still funnier. He turned, frightened eyes about the room to find out where that wee little voice had come from, and he saw no one. He looked under the bench, no one. He peeped inside the closet, no one. He searched among the shavings, no one. He opened the door to look up and down the street, and still no one. "Oh, I see," he then said, laughing and scratching his wig. "It can easily be seen that I only thought I heard the tiny voice say the words. Well, to work once more." He struck a most solemn blow upon the piece of wood. Oh, you hurt," cried the same faraway little voice. Master Cherry grew dumb. His eyes popped out of his head. His mouth opened wide and his tongue hung down to his chin. As soon as he regained the use of his senses, he said, trembling and stuttering from fright, "Where did that voice come from, when there is no one around? Might it be that this piece of wood has learned to weep and cry like a child? I can hardly believe it. Here it is, a piece of common firewood, good only to burn in the stove, the same as any other. Yet, might someone be hidden in it? If so, the worse for him. I'll fix him." With these words, he grabbed the log with both hands and he started to knock it about mercifully. He threw it to the floor, against the wall of the room, and even up to the ceiling. He listened for the tiny voice to moan and cry. He waited 2 minutes. Nothing. 5 minutes. Nothing. 10 minutes. Nothing. "Oh, I see," he said, trying bravely to laugh and ruffling up his wig with his hand. "I could easily be seen. I only imagined I heard the tiny voice. Well, to work once more." The poor fellow was scared half to death, so he tried to sing a gay song in order to gain courage. He set aside the hatchet and picked up the plane to make the wood smooth and even. But as he drew it to and fro, he heard the same tiny voice. This time it giggled as it spoke. "Stop it! Oh, stop it! You tickle my stomach." This time poor Master Cherry fell as if shot. When he opened his eyes, he found himself sitting on the floor. His face had changed. Fright had even turned the tip of his nose from red to deepest purple.